Hello, dear students. Good morning and welcome to another session on language and linguistics. Today, we shall discuss on speech and writing, why speech is considered primary and writing secondary. We shall also look into the fact that both are the sides of the same coin and we should not belittle the other. So, I request before we start the lecture, I request you to take down notes so that it will be easier for you to or during your examination, because it's very difficult to fish for the videos during your exams. Where once of course the exams won't be scheduled very soon, but there are talks that the government is, or the Calicut University is going to conduct its examinations online. So we do not know. Anyway, to keep ourselves safe and to be ready for the exam, I request you to take down notes. Okay, so let's get to the topic. So let's look into the topic speech and writing. See, the first thing you have to realize is that language is primarily something that is spoken and not written. Writing comes second. Yes, it is true that a system of recording thought and speech by writing and later by printing was a very important step forward. And of course, without it, we should be very largely ignorant of the ways of life and the modes of thought our ancestors had. റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഹാൻഡഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടാനോ ഒന്നും സാധ്യമായിരുന്നില്ല. But it was definitely because it was written down in print, either through handwritten or with the invention of the printing press, which was a very, very important step. It is true that written documents gave us a glimpse into the past, or it was indeed a very, very important step in all fields of life. എല്ലാം ലൈഫിൻ്റെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് തന്നെ ഈ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഹാൻഡഡ് ഡൗൺ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഹാൻഡഡ് ഡൗൺ ഫ്രം generation after generation, and we were able to understand several lot of things, several theories, several important informations, several events, the historical events, and so on and so forth. And perhaps that is the reason why people tend to give more importance to writing, right? So yes, if writing did not come about, we would still be in darkness, and it would be quite impossible for us to undertake any study, especially the one like this, that is the study of the origin of language. How would we study? From where would we get information about how language originated, or how it was something about at least we get to know the Indo-Aryan family and so on. So it was because it was written down that we were able to understand. Spoken language മാത്രം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും we will not even get a clue of how or what language was, because
ഒരു ജനറേഷന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഹാൻഡഡ് ഡൗൺ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദി അതർ generation. What if that generation either discards it or forgets it due to certain illness, or perhaps gives a different or gives a misinterpretation to it? It will definitely, അതാണ് നമ്മുടെ ഓറൽ ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വേർഷൻസും മിത്തിലായാലും ഒരുപാട് വേർഷൻസ് വരാനുള്ള റീസൺ ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓറൽ ട്രഡീഷൻസ്. വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഹാൻഡഡ് ഡൗൺ ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ദർ വെർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഓർ representations. The hearer or the listener brought in a lot of changes to the stories. Some brought in, and therefore that is why we have various myths. ഒരു മിത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ വേരിയസ് മിത്സ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ മഹാബലിയുടെ സ്റ്റോറി എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു മിത്ത് മാത്രമല്ല മഹാബലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ളത്, ഒരുപാട് മിത്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ സോ മെനി മിത്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഹാൻഡഡ് ഡൗൺ ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു ദി അതർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് റിട്ടൺ ഡൗൺ ഇൻ പ്രിൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ thing or one important thing about writing. Writing helps us to have an understanding of the past, and it was because of the invention of writing, or it was because when written documents, ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പിക്ടോഗ്രാഫ്സ് ആയാലും, ആദ്യമൊക്കെ പിക്ടോഗ്രാഫ്സ് ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രിപ്റ്റുകളായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പാസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെ. ബട്ട് ഈ പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നതും റൈറ്റിംഗ്, ഞാൻ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രിൻറ്റിങ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് എല്ലാം പ്രിൻറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടി ഡിജിറ്റൽ ബുക്സാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ് ആയാലും റൈറ്റിംഗ് ആയാലും ദേ ക്യാൻ ഓൺലി ഓർ ദേ ആർ ഓൺലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഫോർ സ്പീച്ച്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ. വി സ്പീക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. Is something, it is spoken, we ask doubts, and these doubts are clarified, and then we come to a conclusion, we write it down, right? So whatever it is, they are just a substitute or only a substitute for speech. We often forget that. We undermine the importance of speech. So in its primary sense, language as the term implies is oral. Oral ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, written അല്ല. That printing and writing have certainly led or had an influence on the development of language, but it is definitely and most definitely language is something that is oral, or primary importance goes to what? Spoken language. Now again, there is always a dispute here whether primary or primary focus should be given on spoken language or the written language. It's always a matter of dispute among critics. Some are of the opinion that both are very important, and I also feel the same, that both are very important. But again, we must understand that what came first is definitely spoken language. Written language is secondary. It came only at a later stage in life. Now let us look into certain features as to why the certain critics or some scholars feel that speech is primary to writing. The basic manifestations of language are the dual forms, speech and writing. So language has two objects. And what are the two objects? Speech and writing. We can communicate in the same language through the spoken medium or written medium. The medium of speech is often regarded as more important than writing, and speech is also considered as primary and writing as secondary. Now what are the reasons? First and foremost,
in a speech community or in a language community, first thing that comes is speech. Speech comes first in any language community, and writing was invented only after. In fact, writing has the history of only some centuries, whereas speech is as old as mankind. The beginning of Homo sapiens, the beginning of the savage man, the beginning of the caveman, the early man. From then on, you have speech, right? Only after that, even if he had written certain things on his caves or pictures, he drew pictures on the caves, that came only later. The development came only in the later stages of his life. In the beginning, in the initial stages, it was speech. So, and it is the same thing in any language community. So, language community speech ആണ് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള. റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ റൈറ്റിംഗ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ആയിട്ട്. So, in fact, writing is just some centuries old, while speech is as old as mankind. Second important thing is, in the life of an individual also, speech comes first. We start speaking long before we start writing. When we go to school, the first thing that we learn, or the language that we learn, subjects ayalum, languages ayalum, we learn it orally. We don't write and study. We learn it orally. Only after that, say maybe in the UKG or the mid half of LKG, you start writing, and that too not necessary that you write. But in UKG, and then when you come to first standard, or only you start writing, right? So in the life of an individual also, if you'll take the life of an individual, say your life, my life, everybody's life, even the children, your young siblings who are beginning to study or beginning to go to school also, they also learn speech first. So you can start to have a glimpse of how the speech works in a child, in the life of a human being, right? From his childhood, from his infant stage onwards to his adult or her adult stage, you will find that the speech that comes first and writing comes only secondary. Okay, and not just that, the child learns, or this is acquired, the child learns speech or language from its linguistic environment, from its community, from its language community, or from the community in which they grow up, and they start writing only later in life. And this writing is actually a conscious effort or a conscious process. Okay, this third important point is that the medium of speech is more frequently used in our daily lives than the medium of writing. Now, if we want a glass of water, we don't write it to the person, or we don't write it to our mother or your siblings to get you a glass of water. You speak, right? So നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ just look at your daily life and see what you use most. You use speech mostly, whether it is studying or just speaking to somebody, your friends ആയാലും പേരൻസിനോടായാലും നെയ്ബേഴ്സിനോടായാലും ഫോണിലായാലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വാട്സാപ്പിലായാൽ പോലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൂടുതലും ടെക്സ്റ്റിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? വോയിസ് മെസ്സേജസ് ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ. ഇത്രയും റൈറ്റിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും നമ്മളൊന്നും കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വോയിസ് മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ?
സോ ഇറ്റ്സ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ്, ദാറ്റ്സ് വൈ. സോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീച്ചാണ്. റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഇത് കണക്ക് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. റൈറ്റിംഗ് വളരെ കുറച്ചേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ സ്പീച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി life. Okay. Now the fourth reason is that in fact the written form of language is only an attempt at representing the spoken form with the help of certain symbols, that is letters of the alphabets. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിനെ നിങ്ങളത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഓർ വാട്ട് അനദർ പേഴ്സൺ ഈസ് സേയിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ കേൾക്കുന്ന ആ സ്പോക്കൺ ഫോമാണ് നമ്മൾ റിട്ടൺ ഫോമിലോട്ട് പകർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ സ്പോക്കൺ ഫോം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൻ സിമ്പിൾസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും മലയാളം, ഹിന്ദി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി മലയാളം, ഹിന്ദി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൽ ഓരോ ലെറ്ററും ഓരോ ആൽഫബറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആൽഫബറ്റും റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ടിനെയാണ്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പെല്ലിങ്സ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ദറ്റ്സ് വൈ ഐ ഓൾവേസ് സേ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ഫണ്ണി ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത്. ചില പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ്, how the spelling is different and the pronunciation is different. കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ, COLLEGE കോളേജ് അല്ലേ, COLLAGE കൊളാഷ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കേ, രണ്ടും ആ ഒരു AGE നമ്മൾ, പക്ഷേ എന്നാൽ AGE എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ഏജ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. വേറെ COLLAGE എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൊളാഷ് എന്നായി മാറി, സൗണ്ട് തന്നെ അത് മാറി, വ്യത്യാസമായി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. സോ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫണി ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ merge. English has a hue of various languages, like you have the Celtic language, you have the Scandinavian language, you have Italian, you have French version, you have, of course, English is a Teutonic language. It is from the German family. It is from the Germanic tribe, the Anglo-Saxon tribes. So they are German tribes. So we have a lot to do with German language, West German language that is. And so it is a merge of so many languages. Okay, so that is the reason why it does not have one to one correspondence. Not only that, ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം, ഫ്രഞ്ച് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നോർമൻഡിയിൽ നിന്നും വില്യം ദി കോൺക്കറർ വന്ന് കോൺക്കർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രൈബ്സ്, ഈ ഫ്രഞ്ച് സ്ക്രൈബ്സ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, അവർ ദേ മെയ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് changes. Either they did it purposefully or they did it unknowingly. They gave different spellings. ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും ലെറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ they did it either knowingly or unknowingly. Anyway, spellings came out differently. So ഇതൊക്കെയാണ് വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതുന്നത് അല്ലേ. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇമിലി ക ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഹിന്ദിയിൽ അല്ലേ. ഈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മാത്രം എണ്ണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇത്. പക്ഷേ
മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല. പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഈ the same script may be used for different languages also. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചോ, നമുക്ക് ഒരു തമിഴ് എഴുതാൻ അറിയില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളാരും തമിഴ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. തമിഴ് പഠിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം, സോറി ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ മലയാളം എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എത്രയോ പേർക്ക് മലയാളം എഴുതാൻ അറിയുന്നതാണ്. നമുക്കായാലും മലയാളം പഠിക്കാത്തവരായാലും നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചൊക്കെയെങ്കിലും മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, വായിക്കാനെങ്കിലും ബോർഡൊക്കെ വായിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ ഒരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു ഭാഷ എടുത്തത്. ഇപ്പം മറാത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ, ഹിന്ദി എഴുതാൻ അറിയാം ഒരു എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ, തമിഴോ കന്നഡയോ നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കേട്ടിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അറിയാം, നമ്മൾ ആ ഭാഷ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കേൾക്കുന്ന ഭാഷ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ ആം സെയിങ് കം ഹിയർ എന്നുള്ളത് you can write, you know Malayalam, okay, or you can write it in English, come here, or you can also write it in Malayalam as come here. Come here എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്നല്ല, കം ഹിയർ എന്ന് തന്നെ ആ ഇത് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം. You can also write it in Hindi, come here, come here, right? If you know Tamil, you can write it in that language also. So, ഒരു സെയിം സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ, ഒരു സെയിം ലാംഗ്വേജ് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ പല സ്ക്രിപ്റ്റിൽ റിട്ടൺ ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. പല സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൺലി എ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് സ്പീച്ച്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് സ്പീച്ച്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കം ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് പല തരത്തിൽ റിട്ടൺ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് മോർ ദാൻ റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദി സ്പീച്ച് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡറി ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് എവറി ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എസെൻഷ്യലി has a language in spoken form. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they have a spoken form. See, there are even communities in which spoken form is the only means of communication. അവർക്ക് റൈറ്റിംഗ് ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏതാന്ന്? രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ തന്നെ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുണ്ട്, ആണ് തുളു ആൻഡ് ഗോന്തി. ഈ രണ്ട് ഭാഷയ്ക്കും, തുളു ആൻഡ് ഗോന്തി, ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് വാട്ട് റിട്ടൺ സ്ക്രിപ്റ്റ്. റിട്ടൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അൺനോൺ ടു ദം. റൈറ്റിംഗ് ഈസ് അൺനോൺ ടു ദം. സോ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ റിട്ടൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻ തുളു ഓർ ഗോന്തി. അതൊരു സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ്. ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എ റിട്ടൺ ഫോം. സോ എന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും, സോ അതർ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ദ ലാംഗ്വേജ് is in the spoken form. Even Tulu and Gondi, it is in the spoken form. So there are communities which do not have written form also. So that makes speech more important than writing. Another important thing is modern scientific inventions like the microphone, the telephone, the radio, the tape recorder. Now you are living in the digital world. Okay? And I don't have to tell you, you are all digital, you are the internet kids, so you know technology better than us. We had to learn. In our times, computers were just evolving, and of course modern computers were there in our times, but you are like, you are born to that era, so you know it. You naturally are
as you are familiar with it. So this technology, advancement of technology, has given more importance to speech. Okay, but again, as I told you in the beginning, it is true that speech is important. ഈ റീസൺസ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും we understand that speech is primary and writing is secondary, but we should not belittle the importance of writing. Speech and writing are two facts or two modes, sorry, not facts, two modes of communication through language, and they're complementary in function. You can't say that speech is important and writing is less important. They're complementary to each other. They come as, two sides of the same coin. Speech is oral form making use of phonetic substance. So speech എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും phonetic substance uses speech sounds. Whereas writing, on the other hand, writing uses graphic form, the graphic substance. That is the written symbols like the letters of the alphabet. So phonetical എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ടാണ്, സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആണ്. നിങ്ങളതിനെ ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ്. അത് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കാറ്റ്, ക, ആ, ട്, what are they? They are speech sounds, right? Whereas when you write it down, use the letter C-A-T, cat, right? So speech enjoys additional advantage of extra linguistic aids like gesture, facial expression, stress, pitch and so on. അതാണ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് സ്പീച്ചിന് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയണം, and I'm not very happy about it. So I can show that show my unhappiness or dissatisfaction in my face when I'm talking to you. Whereas when I write it, I can use perhaps certain words that may show my dissatisfaction, but that does not have the same effect as of the speech through the tone that I use, through my facial expressions, perhaps through my gestures. I can make you have or give you that feeling of dissatisfaction or unhappiness. Whereas when I write it down, I may have that unhappiness or I may have that dissatisfaction also very evident in my writing, but it does not, or it is not as effective as the oral or the speech form that I use. Okay, അപ്പോൾ സ്പീച്ച് ഫോമിൽ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, സ്ട്രെസ്, ഇൻട്ടൊണേഷൻ, പിച്ച്, ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് സ്പീക്കറിൻ്റെ on the part of the speaker can have an effect on the listener. Whereas writing has only limited resources of the alphabets and punctuation marks. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു. We looked into some of the important features of speech and why it is considered primary than writing. Okay, now let us look into the writing and let us look into the advantages of writing as well, because the topic is, after all, speech and writing. So writing also has some advantages. While speech is transient means lasting for a short while. Speech lasts only for a short while. You listen, but you tend to forget. That's why we say you write it down. Write down your lecture notes. Because even if you are listening to this video, you listen, yeah, you get certain things into your head, but then you may forget a lot of other things. So if you write it down, you can just turn it anytime and then go through it. It
it refreshes your mind. Okay, writing is more stable, and it is the potential means of preserving for posterity valuable literature, philosophical thinking, etc. of the past. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ ഓറൽ ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വായിക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കൈമാറി അടുത്ത ആൾക്ക് അടുത്ത ജനറേഷനും പോകുന്നു. അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസും, ഉപയോഗിച്ച സെയിം വാക്കായിരിക്കില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വേറെ വാക്കുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അങ്ങനെ കൈമാറി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഓറൽ ട്രഡീഷനിൽ 2-3 ടൈപ്പായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അതുമാത്രമല്ല ചില ലോങ് സ്റ്റോറീസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോയി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോസ്റ്റേരിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, സ്പീച്ചിലൂടെ പറ്റത്തില്ല. സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ്, ഇത് കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ അത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ലെക്ചർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നു അല്ലേ, ഇത് എഴുതിയെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അത് പിന്നെയും വന്നിരുന്ന് കണ്ടൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടൂടെ എന്ന് പറയാം. But the problem is, what if it is removed, or what if you don't have the internet connection at that time, or what if something happens and all the audios and videos are removed, and we go into the offline mode, or when we go into the offline mode, this college decides to remove all these from YouTube. You don't get or you will lose all the information, or you will lose all your lectures. So it's always advisable that you take down or write it down so that you will have it in written form. You will have it in your notebook. Of course, you will have to keep your notebook safe, otherwise then there is no point. Otherwise you write it down and keep it safe, right? So you can use it anytime, even if there is no internet connection, even if you have not recharged your phone, even if you do not have, say, electricity ഇല്ല, കുറച്ച് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മൊത്തം കറണ്ട് ഇല്ല, അപ്പോഴത്തേക്കാണ് എക്സാം, ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എക്സാമാണ്, അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ല, അപ്പം ഇത് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല, അപ്പം നോക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബുക്കുണ്ട്, നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എപ്പോൾ വേണേലും എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസർവ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ. ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്, ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ നോട്ട്സ്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു, വേറെ ചിലയിടത്തു നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസും അത് എഴുതി വെക്കുന്നു, നോട്ട് ബുക്കിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നു. അതൊരു നല്ലൊരു നോട്ടായി മാറുന്നു അല്ലേ. ഈ നോട്ട് നമുക്ക് കൈമാറി നമുക്ക് വേറെ നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്, ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് റൈറ്റിങ്ങിനുള്ളത്. നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ ആയാലും, ഷേക്സ്പിയർ ഹീ ഡിസൈഡഡ് നോട്ട് ടു റൈറ്റ് എനിത്തിങ്. ഹീ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഹിസ് വർക്ക്സ്. Okay, it was because of those two co-actors, his friends, that we have Shakespeare's works to study or to read and enjoy. Shakespeare never took it seriously. He never intended to get his works published. He just wanted to write something and then act it out on stage. He was very much an actor he loved directing, he loved writing plays, of course. He also loved acting. So his intention was only to get it or give it to the the theater managers, and then he would be paid for it. He would get to present or enact his play to the audience, to the Elizabethan audience, and then that's it. He was not very much conscious of it, but it was his friends, his co-actors, who felt that it should be preserved and out of their memory. That is why you have different versions.
certain versions are like, so in certain versions you have the Arden edition, you have this and that, and so many other editions as well, where you have certain differences in the words. There are certain differences in lines. There are certain times, there are speculations whether Shakespeare himself wrote these lines or whether it was added, and so on. That's because it was not written down. So writing is very, very important to preserve it for posterity, to preserve it forever. In fact, the only thing that he is said to have very specifically written down was his sonnets, and that's why you have in 18, sonnet 18, he says that he's going to preserve the beauty of the young man forever, right? His friend, presumably Earl of Southampton, is going to preserve his beauty forever by writing about him. The sonnet will preserve his beauty. As long as the world continues, as long as mankind will live, they will read his poems, this poem, and enjoy the beauty of his beloved, right? So likewise, writing is something that helps to preserve valuable literature or philosophical thinkings forever. We are നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ, പ്ലേറ്റോൻ്റെ, പ്ലേറ്റോ സോക്രൈറ്റസ് എഴുതിയിട്ടില്ല. പ്ലേറ്റോ ആണ് സോക്രൈറ്റസിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സ് എല്ലാം പ്ലേറ്റോ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, സോക്രൈറ്റസ് എഴുതിയിട്ടില്ല, right? So you see the point. If Plato did not feel or think of writing, we would not have gotten these philosophical thinkings. Likewise, if Aristotle did not feel like having written down these important rules and things, then we would have lost it there, right? So if you നമ്മളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കൃതികളായാലും നമ്മളുടെ ലിറ്ററേച്ചർ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ആയാലും നമ്മളത് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മഹാഭാരതം ആയാലും രാമായണം ആയാലും അത് റൈറ്റിംഗ് ഫോമിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിസർവ്ഡ് ഫോർ പോസ്റ്റെറിറ്റി, ഫോർ എവർ. Okay, so that gives us one advantage of writing over spoken form. We should in fact consider speech and writing as different modes or manifestation of the same phenomenon called language. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മോഡായിട്ടാണ് വേണം നമ്മളതിനെ കണക്കാക്കാൻ. ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കോയിൻ. Okay, and they have their own unique characteristics, and you should not consider one superior or inferior to one another. So we often have a tendency to think that speech is more superior than writing. No, both have its own uniqueness and its importance. Okay, so with that we'll end this lecture, and this topic or the essay is over, or we shall continue in the next class. So we shall move on to linguistics. In the first module, the first section, that is language, its definition, its origin, the various theories, animal versus human communication, and speech and writing. All that is covered. Now we move on to the next section of module 1, that is linguistics. That's very important. So we're beginning, okay, we are starting to understand what linguistics is. Alright, so we shall do that in the next few videos. So till then, thank you and keep safe.